Yeah, today we have fully engagement. So many environmental activities are there. Now the Padma ma'am is attending. It is a virtual meeting for environmental day concept. So thank you very much, ma'am, for addressing this moment. Madam, Padma madam వచ్చినారు కదా మేడం? Thank you, sir. Okay. Yeah, sir. వచ్చాను. Okay. Good Atidi, evening. you can Good evening, say everyone. something, ma. Introductory notes. Atidi. మేడం స్ట్రీమింగ్ కూడా అవుతుంది యూట్యూబ్లో. ఓకే. Yes, good evening, everyone. Welcome to this important session on World Environment Day, in which we will be interacting and discussing about various things. And very happy to see familiar names and faces. Happy to see you, Padma ma'am. May I request everybody to please switch on their videos so that we can have a better interaction. I know it has been a long day, but it would be great to see each other while we are interacting with each other. So requesting everyone to please put on your videos. Without much ado, I will first of all extend a warm welcome to all on behalf of the Echo India team on this auspicious day of World Environment Day, nationally celebrated on 5th of June. Today, this year's theme is Beat Plastic Pollution. And plastic, as we know, is a big menace when it comes to single-use plastic, especially. It really creates a lot of, pollution, hygiene, health related issues with respect to, any geography that we are in. And this is something that has seeped into our lives and routine so much that we have sort of, gotten used to plastics in a big way. And we take for granted every time when we have to go somewhere, we hardly consider not using plastic because it has got into all the walks of life that we are in. But this day reminds us that we have to take a call and say no to the single-use plastic, be it polythenes, be it straws, etc. Always be mindful of the use that any kind of material that we're using, uh, so that once the children see that we are modeling such behavior, they will also follow. So this is our ultimate objective, to not only kind of bring it in our practices, but also help children to learn and change their behavior. So with this, I will welcome everyone and hand it over to Neelkantan sir for this very, very important discussion that we have today. Over to you, Neelkantan sir and Padma ma'am. Thank you. సో గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈరోజు మనం ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవంలో భాగంగా అనేక కార్యక్రమాలు ఏపీఎన్జీసీ ద్వారా, అలాగే ఏపీఎన్జీసీ ద్వారా మరియు ఈకో ఇండియా అండ్ అన్యదా ఫౌండేషన్ పద్మ మ్యామ్ వాళ్ళ ద్వారా మనం చాలా ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహించాము. ఇందులో భాగంగా మనకి వర్చువల్ సెషన్ అనేదాన్ని మనం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. సో ఇందులో పద్మ మ్యామ్ గారు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి అనేక ప్రోగ్రామ్స్ కూడా వాళ్ళు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో షీఈ్ ఎ వెరీ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ ఆల్ అదర్ ప్రోగ్రామ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ని మేడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సో 1 minute తర్వాత మేడం, పద్మ మేడం కొంచెం లైవ్ స్ట్రీమింగ్ కావట్లేదు, ఒక 2 minutes టైం ఇవ్వండి మేడం, చేస్తాను, పెట్టేస్తాను. ఓకే. ఇక్కడ ఆగిపోయింది. మీరు జనరల్గా మాట్లాడుతున్నాను మేడం, పెడతాను నేను, మీరు ట్రై చేసి. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. దిస్ ఈస్ పద్మ. నీలకంఠ సార్ చెప్పినప్పుడు నాకు ఒకటి గుర్తుకొచ్చింది ఏంటంటే, వీ హ్యావ్ బీన్ అసోసియేటెడ్ సిన్స్ లాంగ్. అందరూ టీచర్స్ హూ ఆర్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ ఎన్వైరన్మెంట్
So ఒక 10-15 yearsగా we have been associated with so many teachers. I have been especially associated with so many teachers in Andhra Pradesh and Telangana. So I wish you all very very environment friendly year ahead on this occasion of World Environment Day. మీకు అందరికీ తెలుసు this year every year World Environment Day is given a theme. So this year it is ending plastic pollution. మీకు అందరికీ గుర్తుంటే ఐ మీన్ లాస్ట్ 2 years బ్యాక్ సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ని we've been అంటే బ్యాన్ చేశాము అని చెప్పుకున్నాము. ఈవెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆల్సో ప్రమోటెడ్ దాట్. బట్ స్టిల్ అనదర్ ఇయర్ we are spending on plastic pollution. So this year we should really get on to it and promote other alternatives for the plastics, because ఎప్పుడైతే alternatives ఉంటాయో we will definitely actually go for another solution. Recording in progress. Rather than using plastic, we will go for alternatives. Alternatives అనేది ఎక్కువగా ఇప్పుడు మార్కెట్లో కూడా ఉన్నాయి. Like biodegradable plastic bags వచ్చాయి, and cloth bags anyway we are using, and thick paper bags వచ్చాయి. So there are so many alternatives now. It is not like మనం ఎన్జిసిలో ఒక 10 years బ్యాక్ చేసినప్పుడు we used to have only cloth bag as an alternative, but this time I mean we have come way forward. 2025 we have lot of alternatives of plastics, and especially industry we have got biodegradable plastics. So we should use all those things to put an end to the plastic pollution. So with this one idea I will start. Sir, Neelakanta sir, can we start? మేడం స్టార్ట్ చేయండి, వస్తుంది మేడం, లైవ్ వస్తుంది. One second, sir. ఓకే. So with this idea of ending plastic pollution, eco project, I would really congratulate CSC for this eco project, because I have seen so many teachers associated for so long time. I mean every week you are having sessions and you are having different sessions on different topics. So rather than coming together physically and meeting at one place, this is like very continuation process where people will learn, share their knowledge, and also eventually lead to the good ideas of environmental campaign and action. So I wish all of you be associated together and continue forward. So let's start about plastics. World Environment Day given. We అందరికీ తెలుసు, we all know about what is World Environment Day. We have been working for World Environment, but who started, how it started, and where is this platform actually located? So if you see, June 5th is observed as World Environment Day, and this is led by United Nations Environment Program, UNEP. UNEP programs మీరు కూడా చాలా మంది ఎన్జిసిలో చేసి ఉంటారు, బట్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ ప్లాట్ఫామ్ వరల్డ్ వైడ్ which is used for environmental action and awareness programs. So as you all know, మీ textbooks లో తర్వాత మన environmental education journeyలో we have been seeing environmental awareness is being shifted to environmental action, which is a good thing. But as part of this action, what kind of actions we are taking and how it is sustained? Nowadays it's not just action, it is sustainability of the action which we do. అంటే మనం ఏదైనా ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తే environment friendly action ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తే it should sustain for long time. This is one major barrier in doing environmental action, because one time action is not really working. We should have continuous action associated behavior. So I always speak about behavior change, because though we have so many policies, though we have so many people like you working on environment, still we are lacking behind only because of the we don't practice it. We just do one time as a program and then we leave it. So we also have to teach children about continuing the actions which we are learning or we are doing at the school.
school to the household level of each and every student is what we have to intend now. This is like need of the hour, I can say, because every student is not just participating in the activity; they have to continue this for their lifelong as a sustainable lifestyle. So all these things are really required, I can say. So we should use this platform which is established by UNEP and give students most of it so that they can continue their environmental action. So I will quickly run through what is happening for the plastics because ఈ statistics if you don't see then మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఓకే ప్లాస్టిక్ వీ హ్యావ్ టు reduce the plastic or we should stop using the plastic with any alternatives అని అనిపిస్తుంది కానీ but what kind of damage it has already done at the global level, India level or at the state level is what we have to look at. So for just to put a little bit of stats before you, it is said that 430 plus million tons of plastic is generated and is produced annually and 11 tons literally goes to oceans and 79% of the plastic remains in the landfill. Only 9% is being recycled, which is very astonishing and very panicking situation because if you notice the plastic it has to reach the recycling point at the maximum. But it is very low, that is 9% of the total plastic. We need to really keep on reducing plastic simultaneously despite of we are having so many technologies of recycling. రేపు సార్ అది గుర్తు చేద్దామని ఒకసారి It also impacts the climate change. ఓకే ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఎందుకంటే we always speak pollution, plastic తో ఒక పొల్యూషన్ అవుతుంది, we have to reduce the plastic is what we speak. But how it is affecting at the global perspective, like climate change is a big issue now. So how it is contributing to the climate change and choosing plastic is made of fossil fuels. So if we burn this or incinerate this or if we don't check the plastic waste by as it is written by 2050, it will be like worsen. And then 2.8 billion tons of per year will be on the projection we are estimating. So it will really worsen the global warming and threaten the ecosystems, especially ocean ecosystem. How it works, like మనం బర్న్ చేస్తాము లేదా సాయిల్లో కలిసిపోతుంది లేదా వాటర్లో కలిసిపోతుంది, ఫుడ్ చైన్ బయోడైవర్సిటీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్లేసెస్ వేర్ plastic will produce high carbon footprint, which we have to really put at check. ఇది ఒక పర్స్పెక్టివ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే మరైన్ బయోడైవర్సిటీ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ లైక్ మనకి తెలియకుండానే చాలా డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది. కోరల్ రీఫ్స్ కానీ లేకపోతే లైఫ్ ఇన్ వాటర్ ఇస్ లిటరల్లీ డిస్టర్బ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్లాస్టిక్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఒక సబ్జెక్ట్. ఎందుకు మనం ఇది చూడాలి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసి ఇట్ హ్యాస్ coastal line పెద్దగా ఉంది and we have waste going into the plastics. So మీరందరూ you are also participating in cleanliness drives being conducted at the shorelines and all. So ఇది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ చేయడం. And then these are all little bit of stats, so you can also Google it, you will get all these things. So it is like single use plastic basically a big problem, or we can reduce at the max, which is in our hand and కూడా చెప్పొచ్చు over. So this kind of consumption we need to reduce. If you see APలో if you are associated, you will see Coca-Cola is collecting plastic waste through the kabadi walas and all that. This is something I'll come to it how they are doing, but even AP is suffering because of this coastline pollution with the plastics. And this is what in this you can take this point that 1.2 degrees centigrade increase of temperature is really creating lot of problems like melting of glaciers and all. You as science teachers you know it better, but you should also update yourself with the latest statistics and all.
Alage India and Andhra Pradesh, if you see, India is considered as the top 5 most climate vulnerable countries. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కనుక if you don't check various pollutions, then definitely మనకి prolonged droughts వస్తాయి, floods వస్తాయి, frequent floods, మనకి unexpected heat waves ఉంటాయి, heavy rains ఉంటాయి. There are so much of disturbance to the agriculture, water resources, biodiversity and human health. So ఇవన్నీ కూడా are contributing towards the pollution అనుకున్నా, but it is also affecting us in different ways. But we need to teach children about these things, and we should link everything, any drought or any heat wave or anything, we should link with the climate change happening and convey to the children that a small action of ours is drop in the ocean where we are contributing to the climate change happening at the global level. So India has put some targets in that elimination of single-use plastics is a very big thing happening now. EPR. ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, ఏపీలో lot of plastic waste is being collected and lot of streamlining of kabadiwalas and rampicos is happening with the association with the municipalities. This is called EPR. EPR అంటే Extended Producer Responsibility. This is as part of the law. I mean, plastic waste management rules law, there is one point that extended producer responsibility packaging industry వాళ్ళు చేయాలి. Those who produce plastic or those who produce some material has to take back that material and recycle it and properly dispose it. As part of this, below when I have seen from 2017 to somewhere in 2022, at least I followed this, where lot of plastic, single-use plastic or recyclables, non-repeating recyclables are also being collected as part of EPR. So we also should contribute actually to contact the people who are collecting all these plastics, and we should make students to talk to those people and understand what EPR is. EPR is coming in different sectors, like e-waste management also has EPR. So any material which is produced has to be collected by the manufacturer and recycled properly. So this kind of thing is coming up. We should use this at the maximum. And then source segregation. See, any municipality now has a big problem of infrastructure and funds. So if we properly source segregate at the household level, I mean wet waste, dry waste, hazardous waste, and equal 3-bin system has come up in India. So in this 3-bin system, if we give to the municipalities when we come and collect, and we properly associate with the municipalities at the household level, then మనకి ఏంటంటే 100% డిస్పోజల్కి అవకాశం ఉంటుంది. వేరాజ్ ఇప్పుడు నేను మిక్స్ చేసి ఇస్తే అగైన్ సెకండరీ లెవెల్ సెగ్రిగేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు వెట్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఫెసిలిటీకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వెట్ వేస్ట్ సపరేట్ చేసుకోవాలి, డ్రై వేస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు డ్రై వేస్ట్ సపరేట్ చేసుకోవాలి. కొన్ని చిన్న మున్సిపాలిటీస్ ఇదంతా మేనేజ్ చేయలేవు కాబట్టి దే పుట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద డంప్. Now even Swachh Sarvekshan, Swachh Bharat Mission has put lot of checks and barriers to the municipalities also, but still it is highly not manageable. I mean, they are unable to manage all these things. So as citizens at our household level, if we can source segregate it properly, we can collect plastic separately and give to the kabadiwalas. They will dispose of the proper recycle. So all these things we need to educate children, not just saying that don't use plastic ante nadavadu. Now we have to link. నేను ఇంట్లో ప్లాస్టిక్ వాడితే, స్కూల్లో ప్లాస్టిక్ వాడితే, వేర్ షుడ్ ఐ పుట్ దట్ ప్లాస్టిక్ ఎట్ ద హౌస్ అండ్ హూమ్ షుడ్ ఐ గివ్ ప్రాపర్లీ. మున్సిపాలిటీకి ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి, ఆర్ టు ద రీసైక్లర్స్కి ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ షుడ్ ఎడ్యుకేట్ children properly. Alage, as I told, there are 4 to 5 industries now. AP has 1 or 2 industries who produce biodegradable plastic waste. You should also try and contact them, and you also educate nearby vendors to take by it. But it is
little expensive, so people generally vendors go for plastic. But as part of the rule, the municipality also checks this, but still because of the cost ఏంటంటే vendors will not use biodegradable plastic. But still it is like very small variation is there. So we should educate the vendors nearby also along with your children on biodegradable plastics. And composting, of course, you all know very well, you do at the school level, you teach your children. So wet waste management is also very much important. And పబ్లిక్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ చాలా చేయాల్సి ఉంటుంది. నౌ యుఎన్ఈపి హెస్ కమ్ విత్ ఇప్పుడంతా సోషల్ మీడియా హ్యాస్ బికమ్ వెరీ పాపులర్. ఇన్స్టా, లింక్డ్ ఇన్, ఫేస్బుక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ ఫర్ ద క్యాంపెయిన్. సో యుఎన్ఈపి ఆల్సో కేమ్ విత్ ద హ్యాష్ట్యాగ్ బీట్ ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్. You can educate children on this. When they go to the Insta, they can subscribe or click on those things and check what is happening across the world. And then what we can do at our level, as I have been telling you, single use plastics వాడకూడదు, carry alternatives. Manam, if you remember, oka 10 years back NGC has given this bags, cloth bags which will have small packet. Ippudu meeku decathlons lo ippudu chaala bags ala vastunnai, where we can fold the bigger one and put in the smaller bag and then put in your pocket. Ilanti carry bags, different material tho we can try, and we can always carry in our pocket or in our bags, so that whenever we go to buy something, we use this as an alternative for the plastics. And then participate in what kind of awareness. Now you are the best people in participating all these things. I should not, I am not supposed to tell you. You all know very betterly that how you participate in the state level campaigns, district level campaigns. You also do so many activities out of passion. Please continue that, but one step ahead, make the students to sustain their actions towards environment. And then, as I said, source segregation is important, and also digital, like now eco program is going on. You also see, I mean, you also invite more teachers to this program, so that continuous discussions will provoke your thought process, and you will also get some ideas what we can do at the school level, all those things. And apart from this, digital media is one thing which we have to follow. Even myself, I am now associated, because doing at the local level, not telling about what actions we have done will not have much effect. But if you tell what you have done in the digital platform or in the social media, more people will know what can be done, as per the guidelines of waste management, guidelines of biodiversity, whatever it is, India, whatever it follows, we can do some actions and promote that action, so that more people will know the outcome of what action can put into. Like, outcome is more important than just telling that we have included so many participants in a drive or in a awareness program. But achievement of that awareness program, outcome of that awareness program is much more needed, and it should be more calculated, so that outcome will give satisfaction to you, and you will do your bit to the environment, and also you will do your bit in educating your students. So these things are to be properly designed and then properly inculcated to the students, and then they will come with proper behavior change happening across. So I request all you, personally I request, apart from reducing the plastic, one thing which for me is, like, you also can do, is make your schools plastic free zones. Strictly don't allow your plastic to enter in your school, so that children will also understand the high priority of not using single use plastics or any plastics, and going for alternatives. So if you strictly this year, if you can take oath on making your schools plastic free zones by any way, that can be
a teacup, that can be books, a plastic carry bag to carry your books, or any packaging material coming into your school. All those things, if you can really stop it, then that will be a big contribution towards the World Environment Day theme which we have taken this year. So apart from this, we are also running social media campaign from Anyada side, say no to plastics, restore nature, or hashtags which we are running now. So hope we all associate even more in more programs, and we get good ideas to really drive students towards the behavior change. So I congratulate all of you for whatever you have done in a decade time. Like Chala Mandi have been working since 10 years or 15 years now on environment, and you have been contributing to this whole state environmental campaigns across. So I really congratulate you, and I want you to continue and give away such kind of roles to other teachers also in your school, not just you enrolled in this, but also involve all others. Despite of subject, if you can involve all the teachers and make a group who can work towards environment, that would really contribute to the environmental action at the larger scale, at the state level as also at the country level. So thank you so much for giving me this opportunity. And I also congratulate ECO program and Atidi, Nishta and all who have been working for this program, and also Neelakanta sir, who has been promoting this program. I still remember that first ECO program where we have done on behavior change, communication, and environment. So it is very long way to go, and I request not to stop associating like this, because we can't move every time and come together. So this 1 hour, which is weekly, just weekly 1 hour, is really very worth it. So thank you all, and keep working on environment. Thank you. I hope I have not taken much time. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. చాలా లుసిడ్, సింపుల్ అండ్ చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ సార్, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే తీసుకోండి. షేరింగ్ ఆపేయండి మేడం, వాళ్ళు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే. Yeah. ట్రయల్ చేస్తాం. ఏమైనా డౌట్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, 1-2 క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వచ్చేస్తాయి. మా రెడ్డమ్మ మేడం. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. అడగండి. హలో, వినిపిస్తుంది, మాట్లాడండి మా. సార్ డౌట్స్ ఏమి లేదు సార్, వెరీ వండర్ఫుల్ సెషన్ సార్. యాక్చువల్గా ఇది ప్రజెంట్ సినారియోలో ఈ ప్లాస్టిక్ అనేది యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ టు అస్. సో ఇంకా కొన్ని స్ట్రాటజీస్ మేడం చెప్పినట్లు, ఇంకా లీఫీ కప్స్ అయితే కానీ, ఇంకా పేపర్ కప్స్ ఇలాంటివి వాడడం వల్ల ఫస్ట్ మనం మారితే సొసైటీ మారుతుంది. సో మనం మారితే పిల్లలు కూడా ఆటోమేటిక్గా మారుతారు అని మేడం లాస్ట్లో చెప్పిన స్ట్రాటజీస్ని మేమైతే ఫాలో అవుతాం సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ద సెషన్ సార్. సార్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నేను యాడ్ చేస్తాను, బికాస్ మనకు ఒక మిస్కాన్సెప్షన్ ఉంది దట్ plastic paper is proper replacement, but paper cups are also equally dangerous because దానికి ఒక లేయర్ ఉంటుంది లోపల, which is health wise it is not good. So మేము now we are practicing at our Anyada is like we carry our own cups or our own steel cups or porcelain cups, anything will do. Carry your cups, because tea coffee is mandatory, మనం ఎక్కడొక్కడో తాగుతూ ఉంటాము. If your bag has small cup, then definitely that would be more better than using any disposable. Any disposable is like health wise it is not good.
అవేర్నెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో చాలా మంది చదువుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటివి తెలియదు చాలా వరకు. సో మామూలుగా ఈజీ వేని ఫాలో అయిపోతూ ఉంటాము ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో కానీ ఎక్కడ కానీ. సో అవేర్నెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఇంకా ఎవరైనా మాట్లాడతారమ్మా? వేణుగోపాలరావు. ఓకే ఓకే మేడం. వాల్మీకి గోపాల్. భానుప్రసాద్ సార్ మీరేమైనా మాట్లాడతారా? ఓకే మా నెక్స్ట్ యూ కెన్ conclude this session మా. మేడం పద్మ మేడం, మీరు ఒకటి చెప్పారు కదా, అంటే మనం ఇన్ని చేస్తున్నా కూడా రావట్లేదు, దెర్ ఇస్ ఏ లింక్ లేదన్నారు. అది ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మేడం. కొంచెం మంచి టీచర్స్ ఉన్నారు. సార్ మనము ఇప్పుడు మీకు అందరికీ తెలుసు, మనం లాస్ట్ 10 years మీ టీచర్స్ కూడా మీరు ఎప్పుడైతే జాయిన్ అయ్యారో అప్పటి నుంచి మోస్ట్లీ ఎన్జీసీ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అండ్ చాలా స్టేట్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా జరుగుతున్నాయి. అండ్ వీఆర్ కన్వేయింగ్ ద సేమ్ టు ద చిల్డ్రన్. అలాగే మనం ఏం చేస్తున్నాము, క్యాంపెయిన్స్ అన్నిట్లో పార్టిసిపేట్ చేపిస్తున్నాము. బట్ అలా చేస్తున్నప్పుడు 10 years టైమ్ ఈజ్ వెరీ లాంగ్ టైమ్. సో ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ సచ్ అన్ యాక్టివిటీ టిల్ 10 years, చాలా చేంజ్ వచ్చి ఉండాలి, రైట్? లైక్ మీ స్కూల్లో ప్లాస్టిక్ ఉండకూడా, తర్వాత కంపోస్ట్ చేయటము, లేదా చిల్డ్రన్ కూడా వచ్చి లేదు నాకు ప్లాస్టిక్ వద్దు అని చెప్పడము. 1 or 2 instances అట్లీస్ట్ యూ వుడ్ హావ్ కమ్ అక్రాస్. సో ఇవేమి జరగట్లేదు. సో డూయింగ్ ఎలా ఉందంటే, సిగరెట్ బాక్స్ మీద కనుక డోంట్ స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అని చెప్తారు, మూవీస్లో కూడా వేస్తారు, బట్ స్టిల్ వి స్మోక్. సో నేనేమంటున్నానంటే, every of your environmental action should lead to the behavior change which is required. ఇప్పుడు సోర్స్ సెగ్రిగేషన్ మనం ఇంట్లో తడి చెత్త పొడి చెత్త వేరు చేయాలని చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఈస్ ప్రాక్టీసింగ్ దిస్ థింగ్? వెరీ లెస్ నెంబర్ ఉంటారు. సమ్ మే ప్రాక్టీస్, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్ నెంబర్. 100% ప్రాక్టీస్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ టీచర్స్ సైడ్స్ ఓన్లీ. మీరు ఇంకా స్టూడెంట్స్ని అడిగినప్పుడు మీకు 0% కూడా రాదు. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్, మీరు అక్కడి వరకు కనుక టార్గెట్ చేస్తే, ఐ మీన్ బిహేవియర్, పిల్లోడు మనం ఉన్నా లేకపోయినా, ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా, ఆల్ దిస్ ప్రాక్టీస్ హీ హ్యాస్ టు డూ అనుకుంటే, దానికి ఏం చేయొచ్చు? మీరు టీచర్స్ అందరూ ప్లీజ్ థింక్. అంటే దీనికి మనం ఎట్లా మానిటర్ చేస్తాము, హౌ వి అంటే వాళ్ళు అలా చేయడానికి మనం ఏమేమి మెథడ్స్ చేయొచ్చు, దాని మీద థింక్ చేయండి, రాదర్ దెన్ ఇంక్రీజింగ్ యాక్టివిటీస్. ఒక 10 ప్రోగ్రాంలు చేసే దగ్గర 20 ప్రోగ్రాంలు చేసే కంటే కూడా, మనం అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రోగ్రామే చేసాం, ఈ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఈరోజు మనం వరల్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ డే గురించి మాట్లాడుకున్నాం. మనం ఇక్కడ ఒక ఓత్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మేకింగ్ యువర్ స్కూల్ యాజ్ ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ జోన్. అంటే బై హుక్ ఆర్ క్రుక్ ఏ సిచ్యువేషన్లో కూడా ప్లాస్టిక్ స్కూల్లోకి రాకుండా మీరు చేశారనుకోండి, చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు వద్దు హెడ్ మాస్టర్కి చెప్పాలి, ఎందుకు వద్దు పిల్లలకి చెప్పాలి. ఇవన్నీ చెప్తున్న ప్రాసెస్లో వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు కూడా దానికి అలవాటు పడతారు. ఈ అలవాటు అనేది మన ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో రావట్లేదు, 1 time ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది. సో ఐ సజెస్ట్, మీరు ఇక ముందు ప్లాన్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా 20 మంది పిల్లలు కంప్లీట్గా బిహేవియర్ చేంజ్ చేశారని మీరు ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతారా? So that kind of calculation if you do, your success of your program is behavior change or something, not some pollution is not happening at your school level is the measuring point anukunte, alanti activities frame cheyandi. You all can take environmental action into the next level at the state level. Kada meer state motham cover ayi unnaru, అండ్ ఐ మీన్ డిస్ట్రిక్ట్ కవర్ అయి ఉన్నారు, అలాగే స్టేట్లో కూడా మీ ఇలాంటి టీచర్స్ ఉన్నారు. మీరంతా తలుచుకుంటే ఈ ఎన్వైరన్మెంటల్ యాక్షన్ని మొత్తం షిఫ్ట్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఫ్రేమ్ వెరీ గుడ్ యాక్టివిటీస్. దాని మీద ఆలోచించండి అని చెప్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.
ఓకే సార్, ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? అదర్వైజ్ యూ కెన్ క్లోజ్ దిస్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ పద్మ మ్యామ్, చాలా చక్కగా షార్ట్ టైంలో మంచి ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే మీకున్నటువంటి ఎక్స్పర్టైజ్ అలాంటిది, చాలా ఏండ్లుగా ఎన్విరాన్మెంట్ని సో దాన్ని కాపాడడానికి నేను సైతం అన్నట్లుగా మీరు ఒక యాక్టివిటీస్ చాలా చేస్తున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. తొందరలో మనం ఒక ఫిజికల్ సెషన్లో కలుద్దాం. ఇక్కడ ఉన్న టీం అందరూ కూడా మీతో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. మీతో కలిసి వర్క్ చేయడానికి కూడా మేమందరూ ముందున్నామని తెలియజేస్తున్నాం. సార్, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్ మీద, కొత్త ఐడియాస్ మీద కూడా యూ కెన్ హ్యావ్ అనదర్ సెషన్. ఐ విల్ బీ దేర్. డెఫినెట్గా మనందరం మాట్లాడుకొని వీ కెన్ కమ్ అప్ విత్ గుడ్ ప్రోగ్రామ్స్. సో మీరు ఇన్వైట్ చేయండి. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ, ఆన్లైన్ అయినా పర్లేదు, డిస్టిక్కి రమ్మన్నా వస్తాను. బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం గనక తలుచుకోకపోతే ఈ షిఫ్ట్ జరగదు. సో దీని మీద బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ ఏమన్నా పెడితే ఐ విల్ డెఫినెట్లీ, అది ఫిజికల్ అయినా ఆఫ్లైన్ అయినా ఐ విల్ బీ దేర్. మీరు ఆలోచించుకొని నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఓకే, డెఫినెట్గా చేద్దాం మేడం, చేద్దాం, తప్పకుండా చేద్దాం. ఎవరన్నా మాట్లాడతారా? ఓకే, అందరూ కొంచెం ఈ ట్రాన్స్ఫర్స్ వీటిలో ఉన్నారు మేడం, చాలా బిజీ ఉన్నారు అందరూ కూడా. సార్ మాట్లాడండి. బాను సార్. నమస్తే సార్, భానుప్రసాద్ సార్, గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ తెలియ వెస్ట్ సార్. రీచ్ అవుతుంది సార్, వెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ అది సార్. మాట్లాడండి సార్, మాట్లాడండి. సార్, అది ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ ని కంప్లీట్ గా మనం చేసామా, ఇంతకాలం నుంచి ట్రై చేస్తున్నాం కదా, ఎందుకు మనం ఇంకా పూర్తిగా దాన్ని రిమూవ్ చేయలేకపోయాం మన స్కూల్స్ నుంచి అనేటువంటి ఒక క్వశ్చన్ కి నా దగ్గర ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ ని ఏ కోణంలో మనం చూస్తున్నాం, దాన్ని బోన్ గా చూస్తున్నామా, బెయిన్ గా చూస్తున్నామా? సో ప్లాస్టిక్ లో లైక్ మనం ఇప్పుడు బకెట్స్ ఉంటాయి, చైర్స్ ఉంటాయి, ఇటువంటి ప్లాస్టిక్స్ ని మార్చడం అనేది, దాన్ని మెటాలిక్ గా చేంజ్ చేయడం అనేది కాస్ట్ తో కూడినటువంటి పని. నెక్స్ట్ అది కొన్నిసార్లు ఎలా అవుతుందంటే, ఐరన్ చైర్స్ కొంతమంది పిల్లలు పుచ్చుకుని చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన తర్వాత వాటి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. పాస్ట్ 15 years బ్యాక్ ఏం కాదు కదా అని. సో ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ మనం ఏ కోణంలో చూడాలంటే, ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్స్ ఏవైతే క్యారీ బ్యాగ్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ హజార్డ్ ఉన్నాయో వాటిని కంప్లీట్ గా స్కూల్ కి తీసుకురావడం అనేది టీచర్స్ మానేశారు, పిల్లలు కూడా మానిపించేసాం. 100% అడిగింది క్యారీ బ్యాగ్స్ అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్కూల్కి అలౌ చేయడం జరగదు. ఆ విషయంలో మాత్రం ఇప్పుడు మీరు ఈ రోజు వచ్చి చెక్ చేసుకున్నా సరే, స్కూల్ క్యారీ బ్యాగ్ ఫీజు స్కూల్ కానీ మన గ్రీన్ స్కూల్ కానీ పెట్టడం జరిగింది. బట్ మిగతా విషయాల్లో కావాలి అంటే ఇంకా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికీ నాకు వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయించడం అనేది ఆల్రెడీ వైజాగ్ లో మనం చేస్తున్నాం. సో అప్పుడు తీసుకురావడం అనేది నేను చాలా అంటే ఒక టీచర్ గా నేనే రావడానికి అంత ఇష్టపడకపోతే పిల్లాడి విషయంలో చాలా కష్టం అవుతుంది. సో దీన్ని మనం ఇంకా చేస్తున్నప్పుడే చేంజెస్ రావడం జరుగుతుంది. ఇట్ టేక్స్ 10 years, 15 years, 20 years, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. బట్ చేంజ్ అయితే 100% వస్తుంది. ఒక 15 years బ్యాక్ ఇప్పటికి చాలా చేంజ్ అయితే కనబడుతుంది. భవిష్యత్తులో మరింత చేంజ్ తీసుకురావడానికి నీకంటే గారి ఆధ్వర్యంలో నడవడానికి మేము అందరం కూడా రెడీగా ఉన్నాం. బట్ ఈ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇప్పటికీ క్వశ్చన్స్ గానే ఉండిపోయాయి. వాటికి సొల్యూషన్స్ వెతకడానికి ట్రై చేయాలి. చేసి తప్పు కనుకోకండి, బట్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ సెషన్ సార్. జస్ట్ సమ్ అప్ ఏంటంటే, మీరు అన్నది ఒక వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఏ ప్లాస్టిక్ ని ఎలా వాడకం మీద మనం బ్యాన్ అని అంటున్నాము అనేది వీ షుడ్ రియల్లీ థింక్ ఆన్. లైక్ ఇప్పుడు చైర్స్ ఉన్నాయి, ఈ హెవీ ప్లాస్టిక్స్ ఏమైనా దట్ ఆల్ ఆర్ రీసైక్లబుల్స్. సో మన మున్సిపాలిటీకి ప్రాపర్గా ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు రీసైకిల్ చేస్తారు, ఇస్ వన్ థింగ్. మేకింగ్ ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ జోన్ ఈజ్ యాజ్ యూ సెడ్ అబ్సల్యూట్లీ సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్స్ గురించే నేను మాట్లాడుతున్నాను. బికాస్ క్యారీ బ్యాగ్స్ ఇప్పుడు నేను డిస్ట్రిక్ట్స్లో చూస్తున్నాను, ఇంకా కలర్ క్యారీ బ్యాగ్స్ వస్తున్నాయి. నేను లాస్ట్ టైం మీకు కూడా ఇంతకుముందు మీటింగ్లో చెప్పాను, కొంతమంది లేకపోతే ఐ లెట్ యు నో. 2006లో కంప్లీట్ ఇండస్ట్రీ బ్యాన్ చేశారు. ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ద స్టేట్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్, ప్లాస్టిక్ సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ చేసేవన్నీ బ్యాన్ చేశారు, ఐ మీన్ క్లోజ్ చేశారు. కానీ విత్ ఇన్ 1 month అగైన్ వాళ్ళ నుంచి మా ఎంప్లాయ్మెంట్ పోతుందనో, లైవ్లీహుడ్ పోతుందనో ఒక డిఫరెంట్ ప్రెషర్ గవర్నమెంట్ మీద రావడం వల్ల అప్పుడు మళ్ళీ రీఓపెన్ చేశారు ప్లాస్టిక్ ప్రొడక్షన్. బట్ దాని మీద చెక్స్ అండ్ బ్యారియర్స్ పెట్టారు. లైక్ 20 microns అప్పుడు ఉండింది, తర్వాత 50 microns అయింది. అంత వెయిట్ ఉన్న ప్లాస్టికే వాడాలి అని. ఇప్పుడు నేను అదే చెప్తున్నా, బయోడిగ్రేడబుల్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ కూడా వచ్చాయి, ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్స్ కూడా వచ్చాయి.
సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మనం పిల్లలకి చెప్పాలి ఒకటి. రెండోది మనం అవి యూస్ చేసినా తప్పులేదు. అన్లెస్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ డిస్పోజ్డ్ అనుకుంటే మనం యూస్ చేసినా తప్పులేదు. బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిస్పోజల్, ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక విషయం చెప్తాను. నాన్ రీసైకిలబుల్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఈస్ గివెన్ టు సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ. ఆ ఇన్సొనరేషన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే జరుగుతుందో స్టేట్ మొత్తంలో అలాంటి ఒక ప్లాస్టిక్ని కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. డంప్ యార్డ్స్లోంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఫ్రెష్ వేస్ట్లోంచి కూడా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ గివెన్ టు ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీ. ఆర్డిఎఫ్ అంటారు. డిఫరెంట్ వేస్ట్లు కలిసి డంప్ యార్డ్లో ఏదైతే మిగులుతుందో దాన్ని ఆర్డిఎఫ్ అంటారు. దాన్ని తీసుకెళ్ళి సిమెంట్ ఇండస్ట్రీలో వేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ ప్రొడక్షన్కి యూజ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఈజ్ వేరెవర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, విచ్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ మనం చేయాలి. ఎందుకంటే ఇదే ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ మీద మనం 2006 నుంచి మాట్లాడుతాం. అట్లీస్ట్ నాకు తెలిసి, నేను పార్టిసిపేట్ చేసిన దగ్గర నుంచి 2006 నుంచి వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్లాస్టిక్, సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ బ్యాన్, అట్లీస్ట్ కవర్స్ బ్యాన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, విచ్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. సో నేనేమంటున్నా అంటే స్లో చేంజ్కి మనకు అవకాశం లేదు. వాట్ ఎవర్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇప్పుడు జరుగుతున్న పొల్యూషన్ కాంటెక్స్ట్లో స్లో చేంజ్కి అవకాశం లేదు. సో వేర్ వీ కెన్ కొంచెం ఫాస్ట్ అండ్ చేయడానికి మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేయదలుచుకుంటే బ్యాన్ అంటే ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ జోన్ చేయడము అనేది ఈజ్ అన్ యాక్టివిటీ అనుకుంటే, పిల్లలు అదే క్యారీ బ్యాగ్స్ వాడకుండా ఉండడం, మనం చూసినా చూడకపోయినా బయట అయినా వాడకుండా ఉండడం అనేది ఈజ్ వాట్ వీ షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్. ఇది ఒక యాక్టివిటీ మాత్రం, బట్ రిజల్ట్ అది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. అలా కనుక మనం ఇంతకుముందు నేను చెప్తున్నాను కదా, 10 years బ్యాక్ ఇట్ వాజ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ అవేర్నెస్సే. ఒక 5-6 years బ్యాక్ ఇట్ హెస్ కమ్ ఇన్ టు ఎన్వైరన్మెంటల్ యాక్షన్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ యాక్షన్ షుడ్ లీడ్ టు బిహేవియర్ చేంజ్. ఇంకా ఫాస్ట్గా ఈ ఎన్వైరన్మెంటల్ యాక్షన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, మల్టిపుల్ ఎఫెక్ట్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మీరు కరెక్ట్గా చెప్పారు, మనం ప్రాపర్ డిస్పోజల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఆ పాయింట్ని మనం లింక్ చేసుకోవాలి బ్యాన్తో పాటు. అలా కనుక చేస్తే డెఫినెట్గా ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ క్యాన్ బి రెడ్యూస్డ్. అండ్ ఏపీ హ్యాస్ గుడ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ కలెక్షన్. సో దాంట్లో కూడా మీరు కనుక్కొని ఇఫ్ యూ కెన్ పార్టిసిపేట్, దెన్ చాలా బాగా ఇది ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. నిష్ఠా మ్యామ్, యూ కెన్ కన్క్లూడ్ ఇట్ మ్యామ్. Sure, sir. Thank you, Padma ma'am. Thank you, Neelkant sir. Thank you, everyone. We have shared the feedback link. Please share your thoughts through that. ఓకే, కన్క్లూడ్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. Recording stop.